Hello everyone, we're here with Fujita Junior Hayato from Michinoku Pro Wrestling, who's here in the UK right now. We're here in lovely Swindon for the 4FW shows, 4Front Wrestling. And Hayato, thank you for taking the time to do this with us. Thank you. I want to start, Hayato, just by asking you about Michinoku Pro. It's their 20-year anniversary this year. 1993 they debuted the first shows, and one of the big things as part of Michinoku Pro's history is involvement with English wrestlers, UK wrestlers, Johnny Saint in the 90s, James Mason, coming over and doing shows over here in the late 90s, and now this relationship with 4Front Wrestling is looking like a real positive thing for both companies going forward. And how important in the 20th year anniversary is it to have this connection with British wrestling? 道のくプロレスは今年20周年で1993年に旗揚げして、20周年目なんですけども、過去にはイギリスからジョニー・セイントをはじめいろんな選手が出てて、で去年から、4FW とイギリスの団体と提携することになったんですけども、この新しい時代にイギリスの団体と提携してイギリスの選手と戦うっていうことについてどう思いますか？そうですね、自分の経験としてすごいいい経験だし、やっぱいろんな国の人とやった方がね、自分のレベルも上がるんで、そういった面ではやっぱすごい自分も得ることいっぱいあるし、それと同じでイギリスのね選手も日本人とやることでもっと自分のレベルアップになってくれたらいいなと思います。For myself, this is a great experience. It's good to wrestle in a foreign country and wrestle British wrestlers. And also, it might be good for British wrestlers as well to see Japanese wrestlers from Michinoku Pro and wrestle regularly. Yeah, it's great for the 4FW wrestlers, the young guys like Owen Phoenix and Ben Ali going over to Michinoku Pro and getting to wrestle a really regular schedule against great wrestlers like you have in Japan. And what do you feel the Japanese wrestling scene has to offer a young English wrestler to come over? How do you find they will improve while they're in Japan? オーエン・フェニックスとベーナ・マリがすでに日本にいて試合して経験を積ませてもらいましたけども、イギリスの選手が日本に行った時に一体どんなことを学べると思いますか？そうですね、日本のプロレスとイギリスのプロレスでまたちょっと違う部分があると思うし、そこでやっぱ日本の、ね、プロレスそのものが学べると思う部分もそうですけど、やっぱ日本もいろんなキャラの選手がいて、でやっぱ人それぞれ間が違かったり戦い方が違うんで、そういったどんな選手とでも戦えるものが身につくと思いますね。あとお客さんもそうですけど、結構真剣に見ている人が多いんで、初め冷たいなって思うかもしれないですけど、でもそれは違くてお客さんもちゃんと判断してくれるんで、やっぱそういう、全てにおいてすごい学べるものだと思いますね。There are a lot of wrestlers, different wrestlers in Michinoku Pro, and they have different styles, and so British wrestlers should be able to learn a lot of different style and different ways of doing wrestling. And Japanese fans tend to be very serious, so when they go there and wrestle, they might think that they are disinterested or something, but actually they are really enthusiastic about wrestling, and they are interested in seeing British wrestlers fight there. Yeah, it's a great environment for wrestling. Of course, one of the big names from Michinoku Pro, the man who started it all, the great Sasuke, is a name that many fans in the UK would love to see back over here. And do you think Sasuke would be excited to come over to the UK again to wrestle? もちろんミチノクプロレスはサスケ選手が始めた団体として知られてますけども、サスケ選手もいずれはイギリスに来て試合をしたいと思っているでしょうか？そうですね、今僕は対立してる側なんでサスケがどう思ってるかは知らないですけど、でもあの人も
ね、いろんなところで試合したいと思ってるはずなので、まあでも道のくプロレスイコールサスケはもうこう壊せないかもしれないですけど、でも多分今俺らの世代になって道のくイコールハヤトだったりしてるんで、まあサスケがねイギリスに来てもやっぱハヤトの方が良かったなみたいな思ってもらえるようにして俺は今回帰りたいと思います。Sasuke is symbol of Michinoku Pro Wrestling, and people think that Michinoku Pro means Sasuke, but actually now I'm fighting with him, and I don't have any sympathy. So my hope is that now I represent Michinoku Pro. Number one ace. Yes. So Hayato, Michinoku Pro Wrestling means Hayato. So after wrestling tonight, I hope that the British fans will think that the Michinoku Pro just means Hayato rather than Sasuke. Okay, cool. And tonight you'll be wrestling Zack Sabre Jr., but in 4FW there's a lot of championships, and you are of course the Tohoku Junior Heavyweight Champion right now in Michinoku Pro. Do you have your sights set on any of the 4FW titles to maybe take back to Japan in the future? 今日今晩ザック・セイバージュニアと試合をしますけども、今隼人選手は東北のジュニアのベルトを持ってますよね。でまあ 4FW にもベルトがあるんですけど、いずれは 4FW のベルトに挑戦して日本に持ち帰りたいなんていうことは思いますか？まあそうですね、対戦カードが組まれればやりますし、やるんだったらどうせだったら勝ってねベルトを向こうに持って帰って向こうのファンの人に見せてあげるのがやっぱ僕の役目だと思うので、ぜひ。 If a title match is booked, then I'll be happy to challenge the 4FW belt, and I'll be happy to, of course I will win and I'll take the belt to Japan, and I want to show the belt to Japanese fans. That's awesome. Well, let's talk a little about your background and getting into wrestling. What was some of the wrestling you watched as a child, and who were some of the wrestlers that inspired you? 子供の頃の話ちょっと聞きたいんですけども、子供の頃どんなプロレスの試合を見てどんなレスラーが好きでしたか？小さい頃はリングスを見てて前田明選手がすごい好きでしたね。When I was a child, I really liked rings, and my hero was Akira Maeda. Okay. And you had a very famous match with your father in the Dog's Legs promotion. And what did that mean to you to be able to do that, and talk a bit about the circumstances surrounding that and how that kind of formed your early career in pro wrestling? ドッグレッグスで小さい頃にお父さんと試合をしたいっていうので知られてますけども、そのドッグレッグスに参加した意義というのを教えてください。親父がチャンピオンになった姿を見て、俺もこういう風になりたいって思って、強い親父がかっこよく見えて、それに憧れて始めたのがスタートですね。My wrestling career started when I saw my father being a champion, and I thought I wanted to become a strong man like him, and that's how everything started. Okay. And what led you to wrestling in Michinoku Pro? 道のくプロレスで試合をするデビューするきっかけっていうのは何でしょうか？僕がドッグレックスで試合をしてる時に新崎人生社長が、スカウトに来てくれて、で僕もレスラーになりたかったのでプロのレスラーとして動きたかったんで、そのスカウトにすぐ乗っかってよろしくお願いしますみたいな。I was wrestling for Dog Legs, and then Shinzaki found me, and then he recruited me, and I was delighted to wrestle for Michinoku Pro Wrestling because I wanted to become a full-time professional wrestler. In your early career, you spent a lot of time in Mexico, and one of the guys you mentioned to me yesterday as one of your favorite wrestlers was Dr. Wagner Jr. What was it like wrestling in Mexico, the home of Dr. Wagner, and what were some of the things you learned over there? 若手の頃はメキシコで修行されて、で昨日話した中ではドクトル・ワグナー・ジュニアなんかが好きだって言われてましたけども、そのワグナー・ジュニア選手の故郷であるメキシコで試合を
した時の感想とか印象を教えてください。そうですね、メキシコで試合した時は日本人が完璧ヒールになってメキシコ人が正規軍というかベビーフェイスになるんで、あんなに人生でブーイングを受けることって絶対経験ができないことなんで、やっぱそこは気持ちよかったですし、いろんなリングのなんですかね、ロープが1本足りなかったりとか板がもう割れてたりとかしてる中できるのはやっぱ自分の経験としてやっぱすごいプラスになってますし、またいつかまた向こうでも試合がしたいなって思う国でしたね。はい。So all the Japanese wrestlers there are regarded as bad guys. Oh, yeah. And I got a lot of booing, and that was an interesting experience. And often the conditions of the rings were not particularly good. Boxing rings. Yeah, and sometimes ropes were missing or the plates were cracked and so on. But actually, it was quite good to experience this wrestle in this kind of environment. Okay, cool. And early in your career, you got the opportunity to wrestle Bryan Danielson and Katsuyori Shibata in Big Mouth Loud and Uwai Station. What are your memories of those matches and wrestling those guys who've gone on to have pretty big names in the wrestling industry? 若い頃は、ブライアン・ダニエルソン選手とか柴田選手なんかウワイステーションという団体で、戦われて、で選手たちは今すごい有名な選手になりましたけども、その若手の頃にそういう選手と戦う意義を教えてください。そうですね、やっぱプロレスの厳しさを先輩から教えてもらうのって大切ですし、で若い頃にボコボコにされた方が後々あの時あの野郎みたいななんかそういう気持ちに変わってきたりするんで、やっぱ若いうちはボコボコにされていろんなことを勉強して、やっぱプロレスって大変だなって思う時期だと僕は思うので、そこからね自分に後輩とかできてきたら自分が経験したことを後輩に教えてあげて、でその後輩が伸びてくるように何かのプラスになればそれでいいので、そうですね、だから僕は若い頃に同期とか僕いないんで、同期とかとやるよりもその先輩たちとやってプロレスを覚えていった方が自分のレベルアップが早いんで、だからすごいそういった部分ですごい先輩とやるのはいい経験だと思うんでね。はい。When I was young, they are much more experienced, and they taught us how tough wrestling could be, and it was a very good experience. And I think that it's good to wrestle more experienced people and learn how difficult and tough wrestling is. And I was completely demolished by them, but that was a good thing because now I know that the wrestling is not easy, and now I can teach younger boys how difficult wrestling is and how tough it is. One of the big things you were a part of in Michinoku Pro was your stable Akuro with Takeshi Minamino, Brahman Brothers, Nohashi. What was it like teaming with all of your friends, and what were some of your favorite things you did as a part of the group? クーロンのメンバーとして南野選手とか野橋選手、バラモン兄弟選手なんかと組んだりしましたけども、彼らとチームを組んで戦うっていうことはどのような意味がありましたか？そうですね、今もうクーロン解散してバラバラになったんですけど、あの時あの人たちと組むことによってなんだろうな、俺あれ組むまではベビーフェイスでやってたんですけど、別に誰が仲間とかってなくて一匹狼でやってて、組まれたらね組んで試合してとかやってましたけど、それがすごい飽きて、なんか自分で行動を動かさなきゃなって思った時にたまたまいたメンバーが佐藤兄弟だったり野橋だったりしたんで、そうですね、あの軍団を組んで道の子を一回かき回すというか、そのレジェンドと言われてるねサスケとかもそうですけど、新崎人生とかを困らせたいじゃないですけど、今若いのが引っ張っていくんだっていうその団体を俺たちがエースだっ
て思う自分に言い聞かせるための多分行動で、それにお客さんがついてくれてね、ついてきてくれたんで、まあ成り立ったことだと思います。Now Kuron is dissolved, but when we formed a team, I was kind of alone in Michinoku Pro, and I didn't have any regular partners. But the Nohashi and Brahman brothers, they were available, and I decided to form a team. And it was good because that through the team, I really tried to show that we can seriously challenge the legends like Ultimo Dragon, Jinsei Shinzaki, and the great Sasuke. And it's not their era anymore. And now they're young guys, and they can really do something. Cool. And another young guy who you have a big rivalry with right now is Kenu. What are your memories of your matches with him, and how do you feel your rivalry with him is progressing? 今同じ世代の一番のライバルとして剣王選手がいますけども、彼をライバルとしてどのように見ていますか？そうですね、やっぱ蹴りも強いしパワーもあるし、まあ人気は俺の方があるんですけどなんですかね、別にまあ剣王がすごいライバルってこうね、みんな言いますけど、まあ、道の国に上がってる選手全員俺からしたらすごいライバルですし、で一番なんかなんていうんですかね、あいつにどうのこうのっていうより、あいつのあれを食らったら俺立てなくなるだろうなとかっていう自分の多分弱い気持ちが一番ダメなので、俺はそこに勝てればあいつに負けることはないと思うんでね、なんかまあだから別になんていうんですかね、ここを気をつけなきゃとかはないですね、自分自身に勝てれば。He's very powerful and he's very hard hitting, but I'm more popular in Michinoku Pro, and I don't want to lose against him. But at the same time, everyone says that he's my rival, but my rival is everyone in Michinoku Pro, and I don't want to be defeated by Kenno, and I just want to believe myself. Okay. One of the matches that you're most known for outside of Michinoku Pro, that I think was the match that exposed a lot of Western fans to you, was your match in the Best of the Super Juniors tournament against Koji Kanemoto. And what was it like wrestling Kanemoto at Korakuen Hall, and how do you feel this match cemented you outside of Michinoku Pro? 新日本で戦った金本選手との試合っていうのは海外のファンでも有名で、Hayato選手が海外でも知られるきっかけになったと思うんですけども、金本選手と戦った時の印象を教えてください。そうですね、印象は、まあ、一言で言うとすごい感動したのと、まあ自分が見てた人ですし憧れの人でもあったので、その人と試合ができるっていう感動ですね。I felt really honored and overwhelmed because he was my star as well. Kanemoto was my star as well, and I was honored to wrestle him. And were you surprised by what a great reaction you got from the crowd when it was their first time seeing you in New Japan? 新日本のファンの前で試合するのは初めてでしたけども、ファンからものすごい声援を受けたっていうことは嬉しいことでしたか？そうですね、嬉しかった反面、俺ならもっとできるだよっていう気持ちが芽生えたのと、だからもう一回やりたいってあの時思いましたね、一番初めにやった時。I was really happy that the fans liked my match, but at the same time I also thought that I could have done better, so I wanted to wrestle Kanemoto again. Yeah, I think you got to wrestle him 2 more times in the first match was actually the Super J Cup in 2009, and then 2 more times in the Best of Super Juniors in 2010 and 2011. There was very diverse rosters for those tournaments, and who were some of the interesting different guys you enjoyed wrestling? Maybe some gaijin. その後金本選手と何回か試合をして、それから、新日本でいろんな選手と戦いましたけども、一番記憶に残る変わった選手の対戦相手としての選手なんかいますか？そうですね、まあでもやっぱ一番は金本さんですけど、その次は
プリンス・デイビッドじゃないですかね。Probably Kanemoto is the most memorable opponent, and next one is probably Prince David. Okay, very good. And who are some of the other wrestlers from around the world that you haven't got to wrestle yet, but you would like to wrestle? 世界中にたくさんレスラーいますけども、今まで試合したことのない選手でぜひ戦ってみたいっていう選手はいますか？試合したことない人で、ノアのケンタさん。Kenta in Noah. Okay, that would be a hard-hitting match. すごいバチバチの戦いになりそうですね。蹴り合いたい感じです。I would love to kick each other. I think the fans would love that one as well. So your style is it's very inspired by your martial arts background, and you use your martial arts background, your training with Killer B, very well in your professional wrestling. Do you feel that kind of helps make you different, and do you think that's a really important part of your skills? 総合の練習をされてて独自のスタイルを確立してると思うんですけども、その総合を自分のスタイルに加えるっていうことは何か意義はありますか？自分のオリジナリティを作る上で。そうですね。まあ僕ミチノクプロレスに所属してて、ミチノクプロレスってルチャの団体で、まあでもそんな中でね、たった1年2年ルチャを勉強しに行ったところで先輩たちに勝てるわけないんで、だったら自分が今までやってきたスタイルでルチャの中に飛び込んでいけば、それもお客さんも見たことないはずですし、だから別に何ていうんですかね、俺にしかできないスタイルだったら他に誰も真似ができないので、それが嬉しいというか、それが自分の武器になるんで、そうですね、そこは自信持って自分のスタイルを築き上げてきたものと思ってるんで。Michinoku is known for the Japanese lucha libre style, and I went to Mexico and I learned lucha as well. But it's a bit brief period, and I can never exceed my seniors who are much better in lucha. And I have been training martial arts for a long time, so that's my original style. And incorporating this style into the Michinoku style make myself very unique, and I'm very confident about that. Excellent. And this weekend, you got to wrestle last night against Pete Dunne, a very young wrestler here in England who's going over to Japan now. And tonight you're wrestling Zack Sabre Jr. What was your thoughts on your match last night with Pete, and how much are you looking forward to wrestling Zack tonight? 昨日の試合で今度道の国に行くピート・ダーンという若い選手と試合をしましたけども、その印象と、あとそれから今晩ザック・セイバージュニアと試合するんですけども、その意気込みを教えてください。そうですね、昨日ピートとやった時の印象は、日本でもすごい受けると思うし、もう少しね経験を積んで試合の数をやっていけばもっともっと上に行けると思うんで、そこは日本に来てから頑張ってほしいなと思いますし。About Pete, he was very good, and I think the Japanese fans will like him. And he has more experience, and he had more matches. Then he will be a very good wrestler. で、今日やるザックは、正直僕はあんまザックの試合をそんなに何回も見たことがあるわけじゃないので、やってみないと分かんないですけど、僕にスタイルが似てて、蹴りも使って関節もしてっていう選手って聞いてるんで、普段なかなかイギリスで見れないバチバチを今日できればいいかなと思います。I haven't seen many of Zack's matches, but people tell me that his style is very similar to mine. A lot of submission and kicks as well. So I really look forward to it, and I want to show a really seriously hard-hitting match to British fans tonight. Awesome. And before we go, we have one big piece of history in the room. The 20-year-old Tohoku Junior Heavyweight Championship Hayato has with him. It's probably one of the coolest, if not the coolest belt ever in pro wrestling. And Hayato, if you want to maybe show it to the camera here now. 今この部屋にですね、
プロレスの歴史を物語るようなものがあるんですけども、それは東北ジュニアの今持ってるベルトですね。それを見せてください。Yeah, it's a good one. And yeah, it's been going since 1993 when Michinoku Pro started, and it's I tried picking it up earlier, and it is one heavy belt, so it's really cool to have that over here in the UK, and it shows that Michinoku Pro are really serious about kind of giving good things over to the 4FW promotion here right now this weekend. ミチノクが始まってからの伝統のあるベルトで、さっき持たせてもらったんですけど、すごく重みがあって歴史の重みを感じて、これをイギリスまで持ってきてくださって大変感謝してます。ありがとうございます。And last question. A lot of Western fans love your entrance music, both the I Believe song and Hard Rock Hallelujah and your Shonen no Katsu songs. I personally have become a big fan of Shonen no Katsu, so and it's all thanks to you. So what are some of your reasons for choosing the songs you do, and do you feel they, especially I Believe, very unique song to enter for a wrestling match? 隼人選手の入場曲はすごく普通と変わってて、ですごくいい曲で、私もそれを聴いてそのアーティストのファンになったぐらいなんですけども、その I Believe を入場曲に選んだ理由というのを教えてください。そうですね、音楽自分すごい好きでいろんな曲聴くんですけど、その中でもダントツ一番 I Believe が好きで、だからそのドッグレックスで試合してた時にも使ってて、でいつか自分がプロとしてなったらこの曲をずっと使おうってずっと思ってたんで、今その通りに言っただけなんですけどね。I love music and I listen to a lot of music, but I Believe is the best one that I like, and I started using it when I was in dog legs, and I was sure that I would want to use it as my entrance music when I become an established wrestler as well, so I'm keep using it. Very good, very good. Well, Fujita Junior Hayato, thank you so much for this interview. It's been really great. It's great having you over here, and all the fans are looking forward to seeing more of you in the UK and seeing more of your great work in Japan. Thank you very much. ありがとうございました。